Mi hija mi piety, con la naturalidad de quien cree hablar sobre algo elgico, que redujera mi vida para que ellos pudieran seguir viviendo la suya. Ella y su marido cur en ms espacio para construir su proyecto. Dec a. Yo, que habe cubierto des la cuota de la casa hasta las suscripciones de música y las citas del dentista, escuch esas palabras de una manera que el principio intent ignorar. Era un viernes cualquiera cuando una frase tan simple prende una luz que no pude apagar. Major que no vengas el domingo, mam. Va a ser algo ms elegante, sabes. Major que no es. Lala dos, tres veces en la pantalla del teléfono mientras las bolsas de la compra se apoyaban en el maletero del auto, crujientes por el peso de un sam en un vino y un queso caro. Sin que cada artículo era una pequeña afrenta, como si los ingredientes que había elegido con ilusión en se volvieran ahora testigos de que yo ya no encajaba en olor en el estacionamiento. Lor se me había agotado hace tiempo, como se gasta un jab en hasta que es lo queda el coster en. En su lugar vino algo ms silencioso, un cansancio que se anid en los huesos y, después, la claridad de un pensamiento largo pasado en mi cabeza. Qui impagaba todo aquello, qui en sosten es lujo que les peric a tan natural. Me fui a casa en piloto automático, guard la compra en el refrigerator con cadado. Como si cada tarina pudiera romperse por tocarla demasiado fuerte. Y me sent en el soft que mi esposo y yo hemos comprado cuando todavía tenemos planes que peric en eternos, mi casa no era la de los 2 cuartos. Per con pintura que se usaba de pasto, caldera que gimatiba en invierno. Para ellos, 3 recmaras, césped, piscina, autos con landas que brillaban. Ella iba al gimnasio todas las manos y ten a manicures impecables. El look e relojes que peric en pequeñas obras de arte. Yo ten a un coche de ms de una de cada que a veces protestaba en las cuestas, y unas cuantas camisetas que ya conic en mis hombros demasiado bien. Habemos construido para ellos un decorado perfecto, pieza por pieza, con las monedas que yo dejaba caer como si fueran pétalos para que no faltara nada. Pero esa phrase major que no vengas me atrás. Fue apenas una chispa, pero encendí otra cosa en la pregunta que durante años me había abrumado en silencio aber el caj en don guardaba todas las cuentas. Las facturas por pagar en fechas marcadas, los papeles que peric en seguros porque estaban ordenados. Saco una hoja en blanco y empec a listar, ano por ano, los gastos que yo cuber a. No cur a hacer una lista floja, mental, que se desvaneciera en excusas. Cur atenta, cur a algo que no pudiera borrar con una excusa. And at la cuota de la hipoteca, 32,000 pesos al mes. Y el pago del mantenimiento del fraccionamiento, 8,700. Las colegiaturas de los 2 chicos, 22,000. Seguros. Pedalizas, seguros médicos complementarios, 13,500. Las mensualidades de los autos. Seguros incluidos, 16,000. Y el gimnasio de ella, 2,300. Club social y quota de members a 4,200. Subscriptions por y por all, internet, plataformas, caja mensual de vinos, clases de idioma, fisioterapia. La lista me lev horas. Cada el ni era un dado apuntando a la misma persona. Yo. Al final, cuando badge la pluma, la suma mensual me mir des el papel, 95,400 pesos, heis la cuenta otra vez despacio.
multiplicando en mi cabeza, quedando cada paso para que los miras no se escaparan. 95,400 multiplicado por 180 meses quincenales. 95,400 por 100 son 9,540,000. Por 80 son 632,000. Sumados deben 17,172,000 pesos. Diocese millions 172,000. Lola varias veces para que el sonido del mero caera un poco, pero no cede su peso. Imagen esa cantidad en billetes de mil, una torque me superar a por mucho. Con eso se haber en comprado varias cosas como la ma. Haber ha tenido una jubilación en que me permitir a viajar, hacer cursos, dormir sin contar hasta que los centavos se acabaran. En vez de eso, habe sostenido con solvencia, con entrega una vida que ya no me cura acerca, dormal esa noche, con la decisi increciendo como una bola en el pecho. Mi pregunta si lo hack a por venganza. No, la primera vez que pens en el banco no se ira, sino una especie de alivio que se peric a respirar después de haber tenido la nariz tapada por aus. A la mano siguiente, a la hora de la apertura, fui al banco. La gerente, una mujer de mirada profesional que siempre me have tratado con respeto. Mi recibi y mi dej de ser lo que iba a decir, quiero cancelar todas las readings de pago automático que es en asociadas a las cuentas de mi hija y mi yerno, dej todas sin tichaber. Ella abre mi expediente y su cara de buj un mapa de sorpresa y preocupación. Son muchas, dijo, como quiemid una tormenta que se avecina. Respond. Las conozco, son muchas. Y he decidido que no voy a seguir siendo la base escondida de esa casa. Firm papeles que me dieron un vitrigo curioso. Cada firma era como solder un lastre. Mi interés firmaba en que no estaba rompiendo un hilo cualquiera. Estaba rompiendo la costumbre que durante años me have hecho piquia. Las cancelaciones entrarán en vigor de inmediato. Algunas tardar en unas horas en procesarse. Otras, pocos días. Y cuando sal del banco, con el aerofaro pegado a mi abrigo, me sent más ligera de lo que have sentido en años. Regers a casa y cosen para misma como si fuera la primera vez en una vida que no estaba preparando comida para una mesa que no me incluye. Me serve un plato con cuidado, coloco una servileta como si fuera una ceremonia y com saboreando cada bocado. Me telefono cud en silencio deliberadamente. Sabe que vender a una riachi en y prefer saborearla sin que alguien la agrietara con su urgencia. Las llamadas no tardaran, mensajes a grano, voces alteradas. Mom, la tarjeta fue recasada en el mercado. Mom, la hipoteca no pas que hiciste? La cada mensaje como quien presencia una película donde no de los personajes principales ya no tienen solución en. Hubo venidas y mensajes de pinico. Puede entender la urgencia desfuera con la calma de quien ya decide no retroceder. No cur a hacer nada en caliente. No cur a rescatar con mi dinero lo que me decisi en cur a encerrar a esa familia. La responsabilidad de sostener lo que elegirán vivir a media tarde. Llamarán a la puerta con golpes que traen en prisa tatuada en cada golpe. Era mi hija, la cara hinchada, la voz dura primero y luego quebrada. Enter y, sin esperar cortes, comienza a reprochar y a implorar a la vez. Yo la mir y la ped que se sentara. No offer explications. Le di la joya que have hecho. Ella la ley y su cuerpo senti la verdad como un golpe que no have previsto.
Nunca pens que fuera tanto suceder en un momento. Nunca me para asumir adi después. Casi como si confesara un pecado de negligencia no era la primera vez que se me hizo la sorpresa de que nunca ha tenido que remengarse contablemente y, por lo tanto, nunca ha sentido la disciplina de un presupuesto. La indignación se convierte en pánico cuando se dio cuenta de que su nivel de vida, el que yo habe alimentado, no se sostiene sin mi apoyo. Dije lo que parece necesario en ese momento, van a tener que pagar lo que consumen, no fue un castigo, fue una constatación. No puedo seguir siendo la vez sobre la que se erigen vidas que ya no me quieren cercana, las palabras cortarán el aire como cuchillos feroz. El lands el papel hacía se fue dando un portazo que retum en el apartamento, los días siguientes fueron ecos. Llamadas del colegio y el pago no se hizo, necesitamos regularizar llamadas del fraccionamiento y el pago del mantenimiento es atrasado, mensajes de cobradores. Pero también hubo algo que me devolvió la paz, un silencio que era bien un respiro, porque el ruido constante de puede ayudarnos. Se habe transformado en un silencio donde pod a pensar en Reves me cuenta y algo inesperado me mir, dinero que antes no estaba, o que yo no contaba porque siempre lo habe destinado otros. Pero la primera vez en 15 años no tuve que racionar hasta el último peso. Fui al supermercado y comprar cosas que me gustaban sin sentir culpa. Comprar frutas que estaban fuera de temporada, un trozo de sam en gran, un vino que me agradaba. Pago la compra de una señora mayor que no alcanza a cubrir su cuenta en la calle. Fue un gesto pequeño, 600 pesos, pero me de una calidad que ni todas las cenas pagadas me haben dado, dorm major. En sin la calificación en sin esa voz que dictaba austeridad como si fuera verdad suprema. Me sent con un vaso de vino y un libro, y por primera vez en años la casa se sentía también. No era lujo de catálogo, era la comodidad de saber que no ten a que desaparecer para que alguien se sintiera sin modo. Fue un descubrimiento tan simple y tan rotundo que me sorprende si yo lo habe extraído da el situación en la casa gran no tard en resentirse. Para ellos fue un choque, para un aprendizaje. Mi nido mayor, Mateo, vino una tarde sin aviso. Tena quinzaos, mochila alhambra y esa forma que tienen los chicos de mirar el mundo con la mezcla de curiosidad y miedo que los define. Mam dijo que te volviste loca, dijo sin rodeos. Le explique lo que habe hecho sin dramatizar, la hable sobre responsabilidad, sobre ganar lo que no consume, sobre lo que significa construir algo propio. Mateo se quedaba pensando a ratos. Me que su padre habe empezado a trabajar en turnos extra y que su hermana pequeña Isabella de 9 años tenía pesadillas. Me doli verlos as asomados al abismo de la adaptación, pero su presencia en mi casa fue una medicina. Los niños no peden el lujo, peden a sus padres. Eso fue revelador para Lo que realmente necesitaban era tiempo y atención, no canapés importados ni juguetes de moda con el paso de las semanas ellos empezarán a moverse. Venderán un auto, cambiarán el colegio de los niños por no público cercano, rescindirán la members del club. Fueron decisiones duras que dejaron heridas emocionales y orgullo malherido, pero también abrieron una puerta a la dignidad.
Mateo comments a ayudar económicamente con pequeños trabajos y se lovía respirar con más libertad por las noches. Isabella, al principio temerosa, fue recuperando la confianza en la escuela nueva. Camila mi hija tuvo que buscar alternativas para generar ingresos. Abrí una pequeña tienda en el ni de accesorios y vende en ferias locales. Diego, su marido, acepta un trabajo adicional los fines de semana. La casa grande se convierte en un recuerdo de carta postal por un tiempo, pero la nueva vida es modesta, tiene el inmenso valor de ser suya. En la esquina de todo es cambio hubo momentos de tensión y remordimiento. Camila volví a mi puerta con ojos distintos, delgados, marcados por noches de insomnio. Me pide que la perdonara por haber dicho que yo no era lo bastante elegante para su china. Fue una frase cruel, dijo, y yo la escuché. Pero lo que me conmoví fue cuando me preguntó, con voz pequeña, si yo indo de querem. Le respond lo que era verdad, nunca dej de amarla. Pero le dije también en que el amor que la hab mantenido era ahora distinto. No puede seguir siendo quien pagara la vida entera de otros por miedo a perderlos. Porque al final, perderse es misma no es intercambio justo ni sostenible. Le explico que mi amor no es una moneda de cambio para su bienestar. Le ped respeto. No ped que me adorara. Ped que me valorara como persona con el mites y necesidades. Hubo el grimas es. Hubo enfadas que solo el tiempo pudo calmar. Pero también hubo un punto de quiebre que, con dolor, alent el crecimiento. Con el tiempo, ellos empezaron a construir su propio andamiaje. Diego aprende a hacer en miras, a planificar, a priorizar. Camila se encuentra es misma en actividades que no tienen en que ver con gastos ostentosos, sino con creatividad y trabajo. Los niños aprendieron a convivir con menos y con más atención. Y yo, por mi parte, recupero placer en cosas sencillas, nadar 3 veces por semana en la piscina pública. Arreglar las plantas del balcón, hacer una limpieza dental que have a pospuesto por aus, las visitas cambiarán también. Ya no eran cadenas de mensajes pidiendo ayuda. Se convertirán en encuentros don ramos personas completas. Mateo legó una tarde para mostrarme una mejora en Madame TICAs. Isabella me trajo un dibujo que have hecho en la escuela nueva. Verlos as sin aditivos me dio una alegría que ninguna china pagada me have regalado antes. Me di cuenta de que la mayor herencia que para dejarles no era el dinero ni las cosas, sino la capacidad para sostenerse, para ser adultos responsables con el tiempo. Hubo gestos que dijeron es que cualquier disculpa. Un día la gerente del banco me lam, tu yerno ha venido a hablar de finanzas. Quiere abrir una cuenta con su esposa y hacer un plan que les permita reordenar todo. No era la imagen de la disculpa ciel seca, pero lo vi como una seal, la leche en haba calado. Ms adelante, en un cumpleaños ellos me sorprendieron con un sober. Dentro have un check con una anotación en primer pago. No era una restitución en todo eso hubiese sido una quimera, pero era lo que puede ser un compromiso. Me explicaron que cur en demostrar que puede en corresponder, no como devolución de una duda que yo exagera, sino como un acto de dignidad propio. Guardes check con la misma emoji en con la que hubiera guardado una carta de carrio verde de la transformación en no fue lineal. Hubo rica das noches de frustración, días en los que la culpa o la vergüenza intentaban colarse por la puerta. Pero, en el nes generales, la familia cambia.
Los mayores cambios fueron invisibles, la capacidad de sentarse a hablar sin que el dinero fuera siempre el tema principal. La normalidad de una china dan no have a que imprisioner a nadie. La alegría e de ver a los niños correr sin pensar que los juguetes lo arreglar en todo. Y en medio de eso, algo paz dentro de que no esperaba, impec a viajar de nuevo. No grandes recorridos. Escapadas a lugares sencillos dan el marchera de techo y la comida supera a infancia. Volva leer sin interruptions, conic gente nueva en el curso de Natachi en aprena teacher por una vecina mi ins. No eran lujos vacos. Eran piezas de una vida que me perdonec a una noche. Cuando el otro levantaba su viento y me sent en la terraza con una taza humeante, pensando en lo que había cambiado desde aquel día en el banco. Poder haber seguido pagando. Poder haber mantenido la facada. Pero otra vida era posible y, sobre todo, yo todavía estaba viva para vivirla. Record algo que habe elegido alguna vez, antes de la grandísima tarde, habe sido verdad en mis manos y en mi corazón. Durante años habe sido a mi hija y a mi yerno que pod en usarme como sas en y por eso me usarán. Cuando dej de echarlo les di una leche indolorosa, es pero también innecesaria. No destruí a mi familia. La force a enfrentar su propia capacidad de sostenerse y en ritu, irónicamente, les devolve su dignidad. Con el tiempo todo adquiere una nueva arma a. Visitamos con frecuencia, pero ahora por cario, no por conveniencia. Los espados me llamaban para preparar algo sencillo, una carne asada en la que los niños hack en las tortillas y Diego pan a la seca. En esas tardes se fumig la tensión de los años anteriores con risas y conversación. Camila, es humilde en su mirada, me abrazaba con una gratitud que no era producto del dinero, sino de la pérdida ganada. Gracias por no haber rendido con nosotros, me dijo una noche. Gracias por haber hecho lo que hiciste, y yo, que no buscaba reconocimiento material. Except sus palabras con la serenidad de quien sabe que la vida se renueva a través de acciones difíciles, con la historia amigas en el club de lectura. Algunas me miran con asombro, otras con envidia. Si no te atreves, preguntarán muchas. Lo que responde fue que no se trataba de atrever sino de elegir vivir. No les cierres la vida a ellos, pero tampoco te digas ser la tuya, les dije. Les que me recobraba gracias a dejar de ser siempre la persona que cede a todo. Fue duro es. Pero la gracia es que es dolor se fue transformando en algo distinto, en respeto, en mutua responsabilidad, en el gusto por una china sencilla compartida sin pretensión y está el vida me también en a perdonar. Por aos me have a culpado por no haber puesto el mites antes. Por aos have a asumido que el sacrificio sin el mites era el único camino de amor. Pero aprend que amar también en sincera con firmeza, que los el mites son actas de cario y no de egoísmo. A veces el bien mayor exige una dichisi en que parece cruel en la superficie. No se trata de lastimar, se trata de permitir que las personas encuentren su fuerza. Y si en el camino algunas relaciones se tensan, eso no significa que el acto sea malo. Significa que el proceso es real. Hoy las cosas son distintas. Los niños crecen con la certeza de que los adultos a su alrededor trabajan por sus vidas. Camila sanar y sin buscar aprobache en externa. Diego duerme es tranquilo. Su orgullo se ha domesticado en paz de la responsabilidad.
Mateo y Isabella visitan como lo hacen otros chicos para comer, para canar en sitio del colegio, para reír. Yo me siento en el balcón con las flores que plant y pienso que la casa es espacio de paredes que habla. Por fin me pertenece también en algunas manos me sorprendo a mí misma pensando en esas aves en los que fui la calle fuerte ambulante de otra gente y en si me ovid en el intento. Pienso en lo absurdo de creer que la vida de un hijo merece que una madre se añue. Y luego miro la mesa donde hemos comido tantas veces des que todo cambia, platos sencillos, risas, conversación. Pienso en todas las veces que una mujer debe de ser no para poder de ser es misma. En mi caso, es no fue la ley que nos devolve la posibilidad de un es verdadero. Podemos ser familia sin que la economía destruya la dignidad. Hace poco, mientras reorganizaba mis papeles, encontré la lista original que hice aquella noche. La mir con cierta ternura y algo de humor. En el margen, con una letra que se hack es firme con el paso del tiempo, ad una nota para que nadie piense que fue por maldad. Fue por amor propio y por amor a ustedes, escribizo porque en algún momento en que la decisi en es difícil fue también en la es honesta. No todos entienden que el amor no se mide por la cantidad de dinero entregado, sino por la capacidad de formar personas capaces, responsables y libres, y el tiempo sigue su curso. Hubo momentos en los que mi volver a tirar es activar un pego, hacer la rescate sin modo. Y cada vez que lo pienso, record la mirada de Mateo cuando me dijo algo. Creo que ahora duermen mayor en su casa. Pap no se enoja tanto, asup que lo que hab a hecho ten a un impacto que iba ms all de la cuenta bancaria, les hab a devuelto la posibilidad de construir su paciencia y su carácter. Eso, a la larga, es valiosos que cualquier apoyo temporal. Hoy, cuando me llaman para un almuerzo, voy por quiero ir, no para llenar un silencio con una tarjeta de crédito. Levo algo preparado en la mano, una tarta casera, un pan, una salsa, lo que se digan gesto. Y cuando llego a la mesa, veo una familia imperfecta que se reconstruye con trabajo y con conversación. Veo a mis nidos que ya no creen que la felicidad leg en cajas envueltas, sino que la encuentran en la charla, en el juego, en la atención. Eso es haber ganado. No digo que todo haya sido perfecto o que no exista rencor a veces. Las heridas cicatrizan y dejan memoria, pero las memorias también encienden. Hoy escribo con la calma de quien supo tomar una decisión difícil y ver sus frutos. La casa del barrio no brilla como aquella mansión, pero es llena de vida. Mis plantas en la terraza crecen a su ritmo, algunas se secan, otras florecen. Y yo aprendo a regarlas con la paciencia que aprendo a tener conmigo misma. Hay algo en mi preguntará si me arrepiento, dura que no. No por el sufrimiento o por el drama, sino porque aquello abre puertas que estaban cerradas por la comodidad malentendida. La valentía aprende no es una pose heroica. Y es la capacidad de elegir la vida propia en cuando otros no la acepten. En ser alguien valores por es mismo puede sonar duro, pero es, en el fondo, un acto de amor que atraviesa generaciones. Yes, mostrar que el mundo no es un buffet donde todo se serve gratis y que la dignidad se conquista con trabajo y con el might sanos. A veces me descubro contando esta historia entre amigas. Algunas se ríen, otras calan, y muchas se reconocen en el relato.
La única certeza que tengo es que nadie debe convertirse en la cartera ambulante de la felicidad ajena. Si eres madre, abuela, amiga o pareja, no te olvides de que tu vida importa. En ser con disciplina es una manifestación en de cario. Hay amores suaves y otros que se muestran firmes porque saben que, a la larga, salvar no es sostener para siempre, sino permitir que el otro aprenda a sostenerse en un domingo cualquiera. Cuando la familia se reúne, ya no traigo feliz invitados para demostrar afecto. Levo vuelos que preparo con cariño o una tarde simple y me siento, escucho, participo, me aro, a veces la mesa se llena de confidencias y otras de silencios y modos. Pero hay algo que brilla, la confianza. La confianza de saber que no soy un proveedor invisible sino una persona a la que se respeta. Y esa confianza es más valiosa que cualquier cuenta saldada dadas a estas leyendo esto y dicientes consumida por la costumbre de ser la salvadora financiera de los tuyos. Pregtente en voz alta que te costará dejar de serlo. No te estoy pidiendo que abandones a nadie. Te pido que te recuerdes a ti misma, que aprendas a decir no cuando él te destruye. Porque no hay mayor legado que enseñar a los demás a valerse por es mismos y a la vez no hay mayor acto de amor hacia ti misma que preservar tu dignidad y tu bienestar. Si lo haces, tal vez un día alguien va a invitarte a una cena sencilla con respeto, con cariño de verdad. Y entonces saber es que vale la pena.